So yummy. This is the Super Supreme. Yeah, thank you. Minsan-minsan mag-jollibee tayo. Kasi, namimiss, siyempre. Ayan. So, kaya na tayo, guys. Enjoy your meal. Anyway, hindi naman lagi. So, okay lang. Turn around. Para maliliit na yung ano. Meron na siyang fries, guys, ang ating Jollibee Chicken Joy. Makakapagpil ng yung gravy. Ganyan naman. Pero the good thing, meron siyang kaparis na. Ano tawag ito? Peach mango. I like it. But last time, binibili ko ng separate. Ngayon, kasali na. May price pa. Yan. Okay naman na. Tamang-tama yung rice. Pero yung chicken, spicy yata to. Skin lang naman na. Paminsan-minsan okay lang. Huwag kumain ng fried chicken ng madalas. Diba? Hindi maganda. Hindi ko kasi hindi ko masyadong paborito ang McDonald's. Kasi, more on siya bread. Bawal ako sa bread. Hindi ko kapag lang yung kanin. Ano to? Marami naman to. Ano ng breakfast? Kumain ko ng konting isang saging maliit. Tapos sabi ko parang kulang. Nagdala ako ng cup noodles sa trabaho. Pero hindi ko nakain na. Kasi hindi ko feel. So sabi ko, daan na lang ako ng set of Jollibee, Chicken Joy. Kaya ito. Bread. Parang yung bread niya. Hindi ko paborito ang bread. Ano lang sa akin. Yung taba. Pero again, minsan kailangan. Bakit kaya mas masarap ang kumain kapag hinamay mo? Kasi yung kutsara, sipit-sipit. Mas enjoy mo yung food pag pinakamay. Diba guys? Parang ganyan. Tapos isaw-saw. Sugo. Ayan guys, at dito tayo mahina eh. Dito tayo mabilis kumain. So, ang mangyayari to, iiwan ko yung isa. Mamayang gabi. Ihugus ko yung isa. Yung chicken breast. Chicken joy, mag-iwan niya. Mamayang gabi. Ihugusin ko to. Meron pa akong kanin. So, yan guys. Iwan ko na lang yung chicken joy pang mamayang gabi ko. Thank you guys. A few moments later. Hi guys! Today we celebrate our last dinner with these two guys. Thank you so much for the treat.
You're welcome. And now, Bye. and now they are trying to pick the special food for tonight. Ayan, nice. Is it dark? Is it dark? Wala ka lang. Today is Tuesday. We're having dinner with Sir Harris and Joya Mar. Ay, kita yung aking bungal. Nine only is Percy. Black, Percy Black, 7 up, and soda. Dahil take away is full of things. What? Cái đó thì nhiều hay. One style. One big or small one? Big Thai beer. The Thai pizza. pizza. Regular na big, the big. No, it's large. A large. Thai beer. Wow, pizza. Anong flavor to Sir Harris? What flavor is this? Italian pizza. Ah, this is Italian pizza. And then this is chicken wings. This is Super Supreme. Super Supreme ba siya? And of course, meron din tayong garlic bread. Ayan. Ang ating sponsor is Sir Harris. Ayan. Orange ang aking plate. Ayan. Yeah. So yummy. This is the Super Supreme. Yeah, thank you. Sir Harris, you're so cute. Right. Good, very good. Yan! So yummy! Yan. Thank you guys. Sarap talaga. Ang sarap. Sarap. So yummy. Sarap talaga. Oh, ha? Enjoy! Yan. Yan. Garlic bread ang sarap. Sarap ba yan, Sir Harris? Ang sarap-sarap talaga. Pero well done talaga. Oh, yan. Sarap talaga. Sarap. Baka maliit. Maliit na. Wow! Yummy! This is the Hawaiian flavor. Italian delight. Italian delight. Hawaiian delight. Oh, I thought it's the Hawaiian. Mistake. Delete. Alright. Kinaisip yung plate. Delete it. This is the Italian delight. This is an Italian delight. Yan. Wow, ang sarap-sarap talaga. Yummy. Yan. Late si Mader. Yan. Grabe, ang 7 o'clock naging 10 o'clock. Ah, diba, Sir Harris? Oh. Ay, 9:30 lang. 7 o'clock pa kami naghintay dito. Ngayon, 10 o'clock na. 9:30. Correction. Sobrang mo naman. Ang late. Ayan. Kaya enjoy lang kahit late na. May puyo kaya mo rin. Roti to, mali. Ito, jauh hap choco to yung
Pader. Yan. Grabe, ang 7 o'clock naging 10 o'clock. Ay, grabe siya. Diba, Sir Harris? Ay, 9:30 lang. 7 o'clock pa kami naghintay dito. Ngayon, 10 o'clock na. 9:30. Correction. Nasulat mo naman. Ang late. Ayan. Kaya enjoy lang kahit late na. Your uncle? Mày vui ông thầy làm ở đây. What dito? What dito? Mali. Ito, Gaudi, cho con tụi em con.